nitwa Serugaba Eric, nturutse muri South Dakota, ndashaka kubaza Minister ikibazo. Tubanje kubashimira kuko mwageze hano kubana natwe. Ikindi nashaka kubaza ku masezerano mwasinye, tubona ko nkatwe uko tubireba harimo imbogamizi mu gihe abantu bakoze genocide babaye integre mu ngabo za Congo. Ese ni ikihe cyizere nkatwe abanyarwanda twagira mu gihe bamwe bahinduye amazina bagahindura n'ururimi bavuga, mu by'ukuri tubona hari imbogamizi. Ikindi ku masezerano Congo igirana na M23 na AFC, bavuze ko Congo yohereza abantu batari abapoliticiens mu gihe M23 yo ifite uruhare mu kugarura amahoro ndetse bashaka ko amahoro agaruka muri Congo. Rero ni ikihe cyizere twe twagira nk'abanyarwanda ko ari amasezerano azacamo? Murakoze. Urakoze Eric kuri icyo kibazo bajije. Ku kibazo cya FDLR, nibyo turabizi hari hagaragaye ubushake buke bwa guverinoma ya Congo kugira ngo babaneutralize, kubera ko byanagaragaye ko usibye no kubashyigikira ahubwo babinjije mu ngabo, basigaye bari mu ngabo. Ndetse mwana nabonye ejo bundi hashize ngira ngo ukwezi cyangwa amezi abiri, aho umwe mu general wa FDLR Ezekiel Gakwerere yoherejwe mu Rwanda n'abasirikare, kandi yari amaze imyaka 30 irenga hariya akorana n'ingabo za Congo. Ariko ayo makuru yose natwe tuba tuyafite, yabo ba FDLR aho bari n'amayunite barimo, ku buryo kuba barinjizwe mu ngabo ntabwo bashobora kwigira nyoni nyinshi bati abo bantu muvuga ntabwo tuzi aho bari. Usibye no kwinjizwa mu ngabo, binjijwe ahubwo no muri Wazalendo, naho barimo muri aya mamilise ya Wazalendo. Uko byagenda kose twasinye amasezerano, mu Cyongereza ni bavuga neutralization of FDLR. Ariko tuvuga neutralization of FDLR nta nubwo ari no guhita umuntu akoresha ingufu, ni ukubanza gusansibiliza abifuza gutaha nk'uko benshi batashye, kuko kuva 94 benshi baratashye banyura muri ya centre ya Mutobo basubizwa mu buzima busanzwe. Abahamwa abagize icyo bakora bafite responsabilité muri genocide bakaburanishwa, ariko abandi batagize uruhare cyane cyane aba batoya bavutse nyuma ya genocide binjijwe muri FDLR, abo ngabo bakajya mu buzima busanzwe. Ibyo ngibyo twabiganiriye n'abahuza nabo barabizi. Ni ukuzareba rero yuko guverinoma ya Congo ifite ubushake bwo kuwa neutraliza aba FDLR, ariko ayo masezerano azashyirwa mu bikorwa rwose ejo bundi bizahita bigaragara niba babufite cyangwa batabufite. Hanyuma ikibazo cya kabiri kijyanye na M23 n'aya masezerano ahari hariya ikibazo cyari ku byerekeye bamusubiza mikoro gato. Icyo twiyemeje i Washington nuko tuzashyigikira ibiganiro biriho i Doha hagati y'umutwe wa FC 23 na guverinoma ya Congo. Icyo wari wabashije kijyanye n'ubushake bwa guverinoma ya Congo, kuko ubwa mbere bari bohereje abantu batafite ubushobozi bwo kwengaginga government ya Congo. Actually banohereje just note takers, abantu bafata amanote badashobora kwengaginga government. Ariko nyuma
barabikosoye gato bohereza abantu bafite ububasha bwo kuvugira guverinoma, ariko nyuma y'amasezerano ya Washington noneho umuhuza Qatar yiyemeje kubyongeraho ingufu ku buryo noneho guverinoma ya Congo muri mushyikirano izaba ihagarariwe n'umuminisitiri ushobora kwingaginga the government na guverinoma nako na M23 nayo igahagarirwa n'umuyobozi wayo. Tukaba twizera ko izi ngufu zizashyirwamo na Qatar na Amerika na African Union bizatuma noneho ikibazo cya M23 kiba addressed. Twebwe rero icyo tuzakora ni ugushyigikira ibyo biganiro no gushyigikira ko byatanga umusaruro. Kubera ko umwanya uri kugenda udusiga, reka twakire ikibazo kimwe cya nyuma kandi tugerageze kwihutisha kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Murakoze. Thank you for your time. I got a question for the minister real quick. Recently, the Wall Street Journal reported that American AI-driven mining exploration firm backed by Bill Gates and Jeff Bezos is highly invested. I'm sorry, maybe it's because, can you please slow down for us to be able to get the question? Sure, I got you. Thank you. All right, so the Wall Street Journal recently reported that an American AI-driven company, mining exploration firm backed by Bill Gates and Jeff Bezos, is highly invested in the peace treaty. Also, one more is Nathan Trotter, Trinity Metals, signed a letter of intent. My question really goes to the financial part of the economic part of the treaty, which is how does that really benefit the youth? So these U.S. companies are coming to Rwanda for processing. How much more of how much of the profit can we share, and how does that grow over time? But more importantly, these infrastructures they're bringing to Rwanda for processing these minerals, how do they employ youth? One. Two, how do we make sure it's a fair partnership? Thank you. Thank you. In the Washington Peace Agreement, there is indeed a chapter on regional economic integration framework, which will deal with the economic aspect of this agreement. So there are different parts under this chapter. There is a bilateral integration. Those are those projects that I was talking about, the joint investment between Rwanda and DRC. There is also the regional integration. We have discussed on how to integrate our efforts into the existing regional economic communities, especially the East African community, the CEPGL, the ICGL, all those communities. And we mentioned that we'll do that in partnership with the US government and US companies. This is a rich region, the Great Lakes region of Africa. There are plenty of minerals. You know that there's this narrative that we don't have minerals, but there are plenty of minerals on both sides of the border. And now with the different approach of working together on a value chain is important, because that will bring that transparency and formalization of this sector, which had a negative, I would say, negative impression or negative narrative in the media, but yet this is an important sector for our economies. But the fact that we will sign agreements with the United States doesn't mean that it will be exclusive for any country. We are a country that is partnering with many countries, many companies of different countries that are allowed to come to invest in our country. So there are infrastructures that are being discussed as we speak, like the Rusizi 3 project. It's a hydropower project. The United States is involved. The European Union is involved. Even the United Kingdom. So this kind of infrastructure that are important. But there is something that is equally important that we will have to address. Because for any investment,
in this region, we need to be sure that the governance follows. There is a problem, still a problem of infrastructure, of lack of governance in Eastern DRC and in Congo, as a matter of fact. So, with the political dialogue that I was talking about, these issues of governance, fight against corruption, so we can focus on building critical infrastructures that could help the economic aspect of this agreement, this should be addressed. Otherwise, we can sign any agreement that we want. If we don't fix the fundamentals of governance, especially in Congo, in Eastern DRC, we won't reach anywhere. Actually, this agreement, this economic agreement, is yet to be signed, because we mention it in the Washington Peace Agreement, but there will be discussions are still going on between all parties, DRC, Rwanda, and the US. And we believe that in coming weeks, this agreement will be ready and to be signed at the White House. Thank you.